আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। প্রিয় এসএসসি শিক্ষার্থী, কেমন আছো সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের ঢাকা বোর্ড 2017 সালে যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এসেছিল সেটি নিয়ে কথা বলবো। আর এখানে আমি তোমাদের কিছু মজার রুলস শিখিয়ে দিব, যে রুলসগুলো জেনে তোমরা সহজেই রাইট ফর্ম ভার্বস করতে পারবে। তাহলে আর দেরি কেন, চলো শুরু করি। কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্সট উইথ দ্য রাইট ফর্মস অফ ভার্বস। প্রথমে আমরা বক্সের যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো অর্থ একটু দেখে নিই। ম্যানেজ হচ্ছে তোমার ব্যবস্থা করা, ইনভেন্ট আবিষ্কার করা, রেস্কিউ উদ্ধার করা, গিভ দেওয়া, রান দৌড়ানো, অ্যাকুয়ার অর্জন করা, টিচ শিক্ষা দেওয়া, কাজ করা, প্রিন্ট ছাপানো, গো যাওয়া। এডিশন নেভার ড্যাশ টু স্কুল, গোয়ের পাঁচটা হয়ে যাবে ওয়েন্ট। এডিশন নেভার ওয়েন্ট টু স্কুল, অর্থাৎ এডিশন কখনো কোথায় যায়নি? স্কুলে যায়নি। All education that he ever got was given, এটা প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে। একটু খেয়াল করে আমরা এখানে যেটা বলছে যে এডিশন নেভার ওয়েন্ট টু স্কুল, এটা পাস্টের কথা, এডিশন এখন বেঁচে নেই। এডিশন কখন স্কুলে যায়নি। অল এডুকেশন সকল শিক্ষা দ্যাট হি এভার গট, যেটা তিনি পেয়েছিলেন, ওয়াজ গিভেন টু হিম বাই হিজ মাদার, তার মায়ের দ্বারাই দেওয়া হয়েছিল। এটা প্যাসিভ ভয়েস। অ্যাট এজ অফ 12, 12 বছর বয়সে হি ওয়াজ পুট টু ওয়ার্ক, তার কাজের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এটা হবে ওয়ার্ক। 12 বছর বয়সে তাকে কাজের জন্য রেখে দেওয়া হবে, মানে রেলওয়েতে। হ্যাভিং এ গ্রেট ডিল টু ডু উইথ নিউজ পেপার্স, অর্থাৎ নিউজ পেপার্স নিয়ে কাজকাম করার কারণে হি ড্যাশ টু পিক আপ দ্য আর্ট, হি ম্যানেজড, এখানে আছে ম্যানেজ। হি ম্যানেজ টু পিক আপ দ্য আর্ট অফ প্রিন্টিং, আর্ট অফ প্রিন্টিং। আর্ট অফ প্রিন্টিং অ্যান্ড হি প্রিন্টেড এ নিউজ পেপার। অর্থাৎ এখানে যেটা বলতে যাচ্ছে, হ্যাভিং এ গ্রেট ডিল টু ডু উইথ নিউজ পেপার্স নিয়ে হয়তো কুড়াকুড়ি করা বা তোমার নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা করা, এই ধরনের কাজ থাকার কারণে হি ম্যানেজ টু পিক আপ দ্য আর্ট অফ প্রিন্টিং অ্যান্ড হি প্রিন্টেড এ নিউজ পেপার, তিনি একটা সংবাদপত্র প্রিন্ট করেছিলেন। অফ হিজ ওন নেম, তার নিজের নামে, দ্য উইকলি হেরাল্ড, নাম দেওয়া হয়েছিল দ্য উইকলি হেরাল্ড। অন ডে, একদিন, হি ড্যাশ এ স্টেশন মাস্টার চাইল্ড, এখানে আছে রেস্কিউ, রেস্কিউ মানে হচ্ছে উদ্ধার করা। ওয়ান ডে হি রেস্কিউড এ স্টেশন মাস্টার চাইল্ড, একদিন তিনি স্টেশন মাস্টারের ছেলেকে উদ্ধার করেছিলেন। হুইচ ওয়াজ নিয়ারলি রান, হুইচ ওয়াজ নিয়ারলি রান ওভার বাই ট্রেন, যেটা প্রায় একটা ট্রেনের দ্বারা সে কি হতো, মানে একটা শেষ হয়ে যেত, এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। দ্য স্টেশন মাস্টার আউট অফ গ্র্যাটিটিউড, তার কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই। আউট অফ গ্র্যাটিটিউড ড্যাশ হিম টট হিম, টিচের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টট, টিচের পাস্ট ফর্ম কি টট। টট হিম হাউ টু ইউজ দ্য টেলিগ্রাফ, অর্থাৎ টেলিগ্রাফ কীভাবে করে ব্যবহার করতে হয় এটা নিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে। ইয়াং এডিশন সুন দ্য অ্যাকুয়ার্ড,
soon acquired শীঘ্রই কি করলেন, অর্জন করলেন গ্রেট স্কিল, ভালো দক্ষতা অ্যাট দ্য টেলিগ্রাফের উপরে। হোয়েন অনলি 20, যখন তার বয়স মাত্র 20, এডিসন ইনভেন্টেড এডিসন ইনভেন্টেড এ নিউ টেলিগ্রাফ হুইচ ওয়াজ এক্সট্রিমলি ইউজফুল, যেটা ছিল খুব উপকারী, মানে সে একটা টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছিল। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি পুনরায় তোমাদের ভালোর জন্য আমি পুনরায় এর বাংলা অর্থটি বলে দিচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। এডিসন নেভার ওয়েন্ট টু স্কুল, এডিসন কখনো স্কুলে যায়নি। অল এডুকেশন দ্যাট হি এভার গট ওয়াজ গিভেন টু হিম বাই হিজ মাদার, যেটুকু শিক্ষা সে অর্জন করেছে সেটা তার মায়ের কাছ থেকেই। অ্যাট দ্য এজ অফ 12, 12 বছর বয়সে, হি ওয়াজ পুট টু ওয়ার্ক অন এ রেলওয়েতে তাকে রাখা হয়েছে কাজের জন্য। হ্যাভিং এ গ্রেট ডিল টু ডু উইথ নিউজপেপার সাথে তার কাজ কাম থাকার কারণে হি ম্যানেজ টু পিক আপ দ্য আর্ট অফ প্রিন্টিং। এখানে খেয়াল করো, অফ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন পরে যে ভার বসে তার সাথে যুক্ত করতে হয়, তাই প্রিন্টিং হয়ে গেছে। অ্যান্ড হি প্রিন্ট এ নিউজপেপার অফ হিজ ওন নেমড দ্য উইকলি হেরাল্ড, তিনি একটা নতুন পত্রিকা কী করেছেন, ছাপিয়েছেন, নাম দিয়েছেন দ্য উইকলি হেরাল্ড। ওয়ান ডে হি রেস্কিউড, একদিন তিনি উদ্ধার করেছেন এই স্টেশন মাস্টার চাইল্ড, স্টেশন মাস্টারের শিশুকে, হুইচ ওয়াজ নিয়ারলি রান ওভার বাই ট্রেন, যেটা প্রায় চাপা দিতে যাচ্ছিল কে, ট্রেনে। দ্য স্টেশন মাস্টার আউট অফ গ্র্যাটিটিউড, তার কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে স্টেশন মাস্টার টচ হিম হাউ টু ইউজ দ্য টেলিগ্রাফকে ব্যবহার করতে হয় এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ইয়াং এডিসন সুন অ্যাকুয়ার্ড গ্রেট স্কিল অ্যাট দ্য টেলিগ্রাফ, এই যুবক এডিসন কী করেছিলেন, অ্যাকুয়ার্ড অর্জন করেছিলেন গ্রেট স্কিল, বড় ধরনের দক্ষতা এই টেলিগ্রাফের প্রতি। হয়ে অনলি 20, যখন তার বয়স মাত্র 20, এডিসন ইনভেন্টেড এ নিউ টেলিগ্রাফ নতুন টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন, হুইচ ওয়াজ এক্সট্রিমলি ইউজফুল, যেটা ছিল খুবই উপকারী। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি পরবর্তী ভিডিওগুলোর সাথেই থাকবে। আর সবশেষে তোমাদের প্রতি আমার বিনীত রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন বাটন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।